Беларуси славится, есть, да, секс-тур, все знают, что это большой секс-туризм, и здесь можно хорошо отдохнуть. Просто на сегодняшний момент это проблема, которая касается всех абсолютно. Все не знают, но никто ничего не делает. It's well after midnight in Ukraine's southern port city of Odessa, and being driven through its murkiest parts by a local kickboxing champion who's on a crusade to smash his thriving illicit sex trade. В первую очередь, я считаю, что это не моральный, это аморальный вопрос, потому что я считаю, что в первую очередь женщина не должна заниматься проституцией, и проституция это не глубоко. But for a record tens of thousands of Ukrainian women, prostitution is providing a way out of an impoverished life of hardship. Ну, минимум можно заработать $200, а максимум можно заработать и 400. В неделю? За неделю. Throughout its cities, the same astonishing trend is being repeated, and with a staggering 20,000 full-time prostitutes and twice that number trading their bodies part-time, Ukraine has become Europe's premier destination for illicit sex. Сейчас сложилась реальная ситуация того, что Украина может стать европейским Таиландом, европейским Бангкоком. Ukraine's capital, Kiev. Running through the city, its immensely popular Grand Promenade, Krещатик Street. A well-known magnet for its residents, it's now a major hunting ground for foreign sex tourists. It's the second largest nation in continental Europe. But after almost 20 years of independence, Ukraine remains one of its poorest and most corrupt. And its abundant supply of vulnerable women has been a real boon to its lucrative sex trade. Я считаю, что это очень плохо для украинских женщин. Они унижают и плохо относятся к девушкам. On the strict condition that his identity not be revealed, the chief of security at one of Kiev's largest private hotels was keen to relate the details of the activities of its foreign guests. Это организованные, больше групп приезжает с Италии и из Турции, больше всего групп. Вот, они организованы и ездят по городу там. He says that every night this upmarket hotel essentially becomes a brothel. И девушки поднимаются в номер, а потом с одного номера переходят в другой номер, и обслуживают там за течение 5 часов, 6 часов, несколько иностранцев. Девушек за ночь бывает около 40 где-то. Это за ночь в одной гостинице, а гостиниц по Киеву очень много. What's particularly disturbing is the regular participation of child prostitutes. Был такой случай, когда они приводят даже не то что девушек, а по 13, по 14 лет. Это постоянно происходит. Милиция абсолютно бездейственна. Украина не бордель! Украина не бордель! With the police doing nothing, Ukraine's young feminists are now leading the charge against the sex trade. And they've adopted some unusual tactics. Ми найкрасивіші, добрі і хороші! Ми не продамося ні за які гроші! And they're not shy about using their own sex appeal to capture public attention. Конечно, да. Но потому что мы женщины, мы красивые, сексуальные, зачем это прятать? Это наше оружие. Если это может стать дополнительно какой-то вещью, нашим оружием в борьбе против секс-туризма или еще чего-либо, то мы будем это использовать. Давайте работаем! Кто зарабатывать нам будет? Давайте! Смотри, какие рабы! Давайте секс-туризм! Секс-туризм в Украине! The
Theatrical displays like this one are just part of the anti-sex tourism drive being mounted by the feminist group known as FEMEN. Hello. Hello. How are you? Fine. Fine. We are the Ukrainian women's movement fighting against sex prostitution in our country. In an effort to strike at the heart of the flourishing flesh trade, FEMEN has taken to directly accosting foreign male tourists. You can read something. Ukrainian girls are not prostitutes. Yeah. We heard about you from Germany. Good luck for this. While some of the men confronted by the feminists voiced their support, others are clearly unimpressed. As a your country is pretty fucked up, they need to move on and get a life. I understand. Большинство мужчин говорит и думает о проституции с позиции потребителя, с позиции человека, который завтра пойдет и купит эту проститутку. И это страшно. Returning to the city centre at night, I meet Victor, a young male activist who has investigated the now sophisticated but illegal industry. He says sex tourism is just part of the problem, claiming that Ukraine has already become a major world hub for child pornography. По некоторым данным, именно в Украине снимается около 40% всего детского порно мирового. Неважно, будь то секс-туризм, проституция, порно, которое очень активно процветает в Украине. Так вот, мы считаем, что такая ситуация недопустима, и будем делать все, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Flush with profits, the sex barons behind this lucrative trade have cornered another market, one with worldwide reach. What did you discover when you were helping him with the website, and what did you discover about what he was doing? He had a database of some 22,000 women, and supposedly they were all available for marriage. Ukraine's shadowy internet-based sex network has become a real money spinner. But its myriad of seemingly innocent websites offering dating and marriage introductions mask their real trade as online pimps to unwary foreigners. They'd pay him for introductions, and his standard ploy was that he would introduce them to prostitutes who had a vague resemblance to the girls' photos. Beautiful cobblestones. Australian Russell Cunning moved to Kiev 5 years ago. With an IT background, he quickly found work as an internet consultant for what he thought was a legitimate marriage agency. But he unwittingly put himself on a collision course with the underworld. While I was working on the database, I discovered that about 20,000 of those women had no contact details, no phone number, no email address. Recognising that the business was a front for online prostitution and angered at the deception, Russell foolishly decided to take matters into his own hands. I wasn't deleting, but I was hiding the profile, like taking offline the profile of any girl who had no contact details. Satisfied with crippling their website, Russell moved on, oblivious to the agency's links to Kiev's underworld pimps. But just weeks later, while driving alone on the city's outskirts, his knowledge gap was unequivocally closed. He ran me off the road, and when I got out of the car and went and asked him in good Australian what his problem was, the door opened and I saw a revolver, and he shot me twice. And once in the stomach, which just grazed me, and once in the leg. Nowhere is Ukraine's downward spiral more apparent than here in Odessa. With soaring rates of unemployment and poverty, and an escalating drug and alcohol crisis that's one of Eastern Europe's worst, the city is also struggling with the rampant spread of HIV. That seems like a lot of condoms there. Thrown into the mix, a virtual army of 6,000 prostitutes. Ответ готов. Отрицательный анализ на сифилис, отрицательный на ВИЧ. Девочка знает, что есть период окна, что надо пользоваться презервативом. Although the health of Odessa's prostitutes are their main priority, social workers like Ludmila and Natalia say these vulnerable women face other dangers in a city considered to be one of the most dangerous in continental Europe. Ну вот
подъезжает, допустим, на машине один человек или два, да? Потом везут куда-то в притон. Вот девочки рассказывали, привезли там, человек 12 наркоманов было. Она одна. И вот как она оттуда выбиралась? Еле живая оттуда выбралась. But the horror stories have done little to stem the tide of women flooding into the city to join its ranks of sex workers. Я знаю, что у меня плохой новости не будет. Мы недавно тестировались, буквально недели 2 назад. То есть я свободно себя чувствую. Ну, просто вот для себя. As part of the support they provide, social workers operate a mobile unit performing rapid tests for HIV and other infections. Отрицательные результаты и вот на сифилис, вот на ВИЧ. Ну, наверное, видно. Тут написано. Так что на сегодняшний момент хорошо, но есть период окна, который бывает 3 до 6 месяцев. Это надо учитывать. Да, и пользоваться презервативом. Всегда и при всех обстоятельствах. Пользуемся. Последнее время стало приезжать больше. The campaign to kill off their trade means little to prostitutes like Nadia, who laugh off the efforts as a waste of time. Сколько ни борись, тогда их мужья будут любовницы находить. Это женам хуже. С нами, как говорится, пришел раз в месяц, там, раз в полгода. А любовница на всю жизнь. Семьи будут разбиваться только. But these women remain firmly in the sights of Denis Grigoriev, who says it's time to get tough. Если на сегодняшний день тех же проституток и сутенеров и тому подобное карали именно по строгости, каждая вторая бы задумалась, а стоит ли мне этим заниматься? But the crusading kickboxing champion knows that won't be easy, with a criminal industry he claims has deep links to Ukraine's political elite. Политики, которые сейчас, это в первую очередь есть так коррупционная, скажем так, большая бригада, которая все это контролирует и покрывает. The prevalence of HIV in Ukraine is the highest in Europe, and it's estimated that at its current rate, within 2 years, more than 1 million will be infected with the virus. Odessa's AIDS statistics are even worse, with 70% of its 30,000 injecting drug users infected, many of whom are working the sex trade. Alarm bells are already ringing in Europe, where public health officials regard the city as a growing menace. They're worried that Odessa's HIV crisis may combine with the sex trade boom to produce their nightmare scenario. A resurgent and largely uncontrollable HIV epidemic spread by its own sex tourists as they return to mainland Europe. But the spread of HIV isn't the only problem arising from Ukraine's illicit sex market. And now another scourge is starting to make its mark, the business of child prostitution. Я знаю, что здесь было несколько человек, 15-16. Но к ним доступа никакого. Working through the city's sex haunts, the sex workers' mobile patrol are often the first to encounter Odessa's underage prostitutes. И их держали в машине, вот здесь за амбулаторией где-то стояла машина. То есть, туда они, к ним невозможно было пробиться. With the steady stream of sex tourists, Odessa's wicked child sex trade is also expanding. But the pimps providing underage prostitutes keep them well away from prying eyes. Несовершеннолетние чаще работают как-то на дому. То есть у них есть кто-то, кто их представляет, сутенер называют. В народе там мамочки могут. И чаще там, потому что на улицах в городе сложнее встретить несовершеннолетних. But in this troubled Black Sea metropolis, there is another source for young prostitutes. Largely hidden but with growing numbers, they are at the grubby bottom end of the flesh trade. Приходит мама, милиция или там другие организации, мы только открываем, и человек может искать своего ребенка. Вот такие вот. Их много. They are Ukraine's lost children. Ну, эти пока вот все на улице. Наташа. Whether forced by circumstance or by choice, almost 4,000 runaway kids roam Odessa's streets.
Drawn from all over Ukraine as well as some from neighbouring Moldova and Russia, they come in the belief that Odessa's reputation as a criminal hub offers the best chance of survival. Charity worker Inna Nikiforova knows more than most about this vulnerable community at the very bottom rung of Ukrainian society, living like rats in the city's derelict buildings and its sewage system. Мы делаем такую карту, знаки о том, где есть дети, где работают люки, подвалы, где закрыты. Most are victims of Ukraine's slowly disintegrating society, and although many are never sought by their families, those that are quickly come to Inna's attention. Да, только мама позавчера приехала и попросила помощи. Она обратилась за помощью в милиции, а милиция дала к нам направление, потому что заявление приняли, но мы быстрее ищем, чем они. Like the team working with sex workers, Inna and her colleagues operate as a mobile patrol squad, moving from one known haunt to the next. Пожалуйста, рассказывайте, что за место? Это место, которое дети здесь ночуют. Это маленькие дети. Это дети от 14 до 16 лет. In a city mired in poverty, there's little sympathy for a group regarded as a nuisance, forcing these children into a squalid existence. Да. Это их место, где они спят. Здесь все перерыто. Там грязно. It's a wretched lifestyle that only seems to get worse, and now Odessa's most marginalised residents are amongst its sickest. Мы, когда едем с врачами, мы берем тесты на ВИЧ, чтобы выяснить, что происходит с ребенком. With Ukraine losing its struggle to contain the AIDS virus, Odessa's street kids are amongst those hardest hit, with a large proportion of HIV-positive children that Inna says have already given up hope. Они говорят, ну и что, мы все равно умрем. Кому мы нужны? Мы инвалиды. У нас нет ни родителей, никого, ни документов. Они говорят, ну умрем от СПИДа, ну и что? Не надо нас снимать, массафака. Дима, рот закроем, сейчас вмажу тебя. For these homeless kids, Inna's mobile patrol with its promise of a hot meal is about the only thing they can count on. But they are a tough bunch. Там не держи, ну я не контаченный, не бойся, да, я нормальный чел вообще. А вдруг у тебя ВИЧ? Да я не боюсь ВИЧ. With an existence that is measured day to day, the threat of HIV means little. And as Ukraine's sex trade has flourished, Odessa's street kids have cornered their own market, with hundreds of underage girls working as prostitutes on the highway network that rings the city. А другие там, да, на трассу пойдет, квартиру себе снимет, оденется, ей хорошо. А я не из таких, не по масти мне туда идти. Although many homeless girls start working as highway prostitutes in the sex trade's shabbiest sector, those that keep clear of it, like Nadia, are rewarded with only further hardship. Ну, для меня, конечно же, тяжелее. Некоторым девчонкам, конечно же, легче. Они одна на трассе, там, другая еще где-то. Мне, конечно же, тяжелее. Если вот не пацаны бы, я бы, не знаю, где я была бы уже. Они меня, помогают мне, чтобы я покушала там. In providing support, Inna does all she can to prevent the city's street kids from dabbling in its sex trade. But it's a difficult task made even harder by a vicious cycle of drug addiction that many are drawn into. А если ребенок попал в коллектив наркоманов или клеодышков, которые клей нюхают, все, это тяжело уже. Им нравится вот это состояние, они начинают колоться, зарабатывают деньги на это, и они уже становятся постоянными. Что здесь? Шприцы, там, где они спали летом. On the edge of the city, Inna shows me around an abandoned block which has become a hangout for street kids using drugs and selling sex. Лето здесь было до 8 человек. Группа там было 3 девочки и 5 мальчиков. Девочки занимались проституцией?
Да, они выходили сюда, на трассу выходили, ловили. Но они так и зарабатывали на жизнь. Большинство, которые нормально ходили. With drug abuse amongst Odessa street kids reaching a critical point, they're being drawn into the city's flesh trade in greater numbers than ever before. As this illicit industry continues its spread across Ukraine, consuming its poorest citizens, those left to mop up its damaging effects are growing weary. And powerless to do anything to stop it, they're starting to lose hope. Ну, от того, что мы считаем, вряд ли что-то изменится. Вряд ли что-то, да, изменится.